Quiero decirles que yo cantaba para mi gurú. Cantaba ante 50.000, 100.000 personas, muchos años. I would like to say that I used to sing this to my guru. I sang it in front of 40,000-50,000 people. Yes. Yo aprendí Nada Yoga con Swami Nada Brahmananda Saraswati, que era discípulo de Swami Shivananda, el famoso Swami Shivananda de Divine Life Society. I learned Nada Yoga with a very famous teacher. Swami Nada Brahmananda. Yes. Y pues hacía tours con él cantando por Estados Unidos. I used to do tours singing with him in the United States. Pero en realidad lo que a mí me gusta cantar es flamenco y boleros y tangos. But in reality, what I enjoy singing is flamenco and boleros and tangos. Esto quizás un día de estos por la tarde, de una hoguera. Maybe one of these days, one afternoon, in front of a bonfire. Pero ahora vamos, ole, ole. Vamos a cantar al gurú. But now we're going to sing for the guru, to the guru. ¿Se oye? Ohms. 10 ohms. 10 ohms. 5 para nuestros órganos de la acción. 5 to our action organs. Karma indriyas. Y 5 para nuestros órganos de percepción. Karma indriyas. And 5 to our perception organs. Jnana indriyas. Jnana indriyas. Ya llevamos 3. We've done 3. De acuerdo al Taittiriya Upanishad, se necesitan 10 ohms antes de empezar a honrar al guru. According to the Taittiriya Upanishad. It takes 10 ohms for you to start honoring the guru. Tienes que estar muy atento. You must be very attentive. Tienes que hacer Guru Dhyana. You must do Guru Dhyana. Dhyana Guror Murtihi Pujamulam Guror Padam Mantramulam Guror Padam Mokshamulam Guru Kripaha. Significa Dhyana Mulam Guror Murtihi. La figura del Guru es la raíz de mi meditación. It means the figure of the Guru is the root of my meditation. Mantramulam Guror Vakyam. La palabra del Guru es la raíz de mi mantra. The word of the Guru is the root of my mantra. Padapuja. Los pies de mi Guru son la raíz de mi adoración. The feet of the Guru are the root of my adoration, of my worship. Mokshamulam Guru Kripaha. Para obtener moksha, tengo que tener la gracia de mi Guru. In order to obtain moksha, I must obtain the grace from my Guru. Vamos por los 7 ohms ahora. ¿Ven? We go. Let's do the 7 ohms now.
Ravinandana bandana kandana he Bhavasagara tarana karana he Ravinandana kandana kandana he Sharanagata kinkara bhitamane Gurudeva daya karadinayane. Siempre se repite la estrofita Gurudeva daya kara dinayane. Gurudeva, bolo, diga. Gurudeva Daya kara Dayakara dinayane. Dinayane Gurudeva Dayakara Dayakara Dinayane. Dinayane. Significa la imagen del gurú está llena de compasión. These verses always repeat, and they mean the image of the Guru is full of compassion. Gurudeva Dayakara Dinayane Gurudeva Dayakara Dinayane Gurudeva Dayakara Dinayane Gurudeva Dayakara Dinayane Prudu Kandarata Masa Bhaskara He Tumi Vishnu Prajapati Shankara He Prudu Kandarata Masa Bhaskara He Tumi Vishnu Prajapati Shankara He Para Brahma Parat Para Vedavane Gurudeva Dayakara Dinayane 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 Manavarana Shasana Ankushahe Naratrana Tare Hari Chaksusahe Manavarana Shasana Ankushahe Naratrana Tare Hari Chaksusahe Gunagana Parayana Devagane Gurudeva Dayakara Dinayane 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 Kula Kundalini Bhumavanjakahe Hrudegranti Vidharana Karakahe Kula Kundalini Bhumavanjakahe
kahe Hruday Granti Vidarana Kara kahe Mama Manasa Chala Ratra Dine Gurudeva Daya Karadina Yane 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 Ripusodana Mangalanaya Kahe Sukha Shanti Varabhaya Daya Kahe Ripusodana Mangalanaya Kahe Sukha Shanti Varabhaya Daya Kahe Trayata Bahare Tavanama Gune Gurudeva Daya Karadina Yane Gurudeva Daya Karadina Yane Gurudeva Daya Karadina Yane Gurudeva Gadihin jane tumi rakshaka hai Abhimana prabhava vimarda kahe Gadihina jane tumi rakshaka hai Chita shankitava chita bhakti dane Gurudeva daya karadina jane 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 Tava nama sada shubha sadaka hai Padidada mama nava pavaka hai Tava nama sada shubha sadaka hai Padidada mama nava pavaka hai Mahima tava gochara shodamane Gurudeva daya karadina jane 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 Jaya Sadguru Ishvara Prabhaka hai Bhavaroga Vikara Vinashaka hai Jaya Sadguru Ishvara Prabhaka hai Bhavaroga Vikara Vinashaka hai Manaye Narahe Tava Shri Charane Gurudeva Daya Karadina Yane 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 Vande Gurudev Jaya Jaya Gurudev 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 Vande Gurudev Jaya
Jaya Gurudev, Vande Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Vande Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Vande Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Vande Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Vande Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Vande Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Sri Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Sri Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Sri Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Sri Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Vande Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Vande Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Sri Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Sri Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Satchidananda Guru, Satchidananda, Satchidananda Guru, Satchidananda. Satchidananda Guru, Satchidananda, Satchidananda Guru, Satchidananda. Ananda Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Ananda Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Ananda Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Ananda Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Satchidananda Guru, Satchidananda, Satchidananda Guru, Satchidananda. Satchidananda Guru, Satchidananda, Satchidananda Guru, Satchidananda, Ananda Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Ananda Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Ananda Satchidananda Guru, Satchidananda, Satchidananda Guru, Satchidananda. Satchidananda Guru, Satchidananda, Satchidananda Guru, Satchidananda. Ananda Gurudev, Ananda Gurudev, Ananda Gurudev, Ananda Gurudev. Ananda Gurudev, Ananda Gurudev, Ananda Gurudev, Ananda Gurudev. Ananda Gurudev, Ananda Gurudev, Ananda Gurudev, Ananda Gurudev, Ananda Gurudev. Ananda Gurudev, Satchidananda Gurudev, Ananda Gurudev, Satchidananda Gurudev, Ananda 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 Gurudev. Ananda Gurudev, Ananda Gurudev, Ananda Gurudev, Ananda Gurudev. Anjaneya, 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 pahi mam. Anjaneya, 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 pahi mam. Pahiman significa protégeme. Pahiman means protect me. Anjaneya es Hanuman como pequeño, pero súper poderoso. Es el hijo de Anjana, Anjaneya. Anjaneya is Hanuman in a little form but super powerful. Is the son of Anjana. Anjaneya, 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 pahimam. Anjaneya, 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 pahimam. Hanumanta significa Hanuman muy grande. Hanumanta means Hanuman very big.
Porque Hanuman tenía este riddhi, este poder de hacerse muy pequeño e inmensamente grande. Tan grande que podía llevar una montaña en su mano. Because Hanuman had this riddhi, this power of making himself very, very small or immensely huge. So huge that he was able to grab a mountain in his hand. Desafortunadamente, un hermano de Sri Rama sufrió una herida con una flecha mortal. Unfortunately, a brother of Sri Rama suffered a very serious injury from an arrow that hit him mortally. Estas cosas pasan cuando uno es un guerrero. These things happen when one is a warrior. Si uno trabaja en una oficina, se muere de un infarto. If one works in an office, they may die of a heart attack. Si estás enamorado, también. If you're in love as well. Según lo que haces, tu riesgo depende de eso. Según lo que haces, tu riesgo. Depending on what you do, your risks will vary. Si eres un guerrero, te puedes morir de un flechazo. If you're a warrior, you may die from being hit by an arrow. Que es muy diferente que te tire una flecha Cupido. Which is very different from San Valentín. being hit by the Cupid's arrow. Esa flecha no te la cura nadie. This arrow, there is nobody that is able to heal you. O te mueres o te mueres. Either you die or you die. It depends. Así que no había tiempo de salvar al hermano de Sri Rama. And so there was no time to save the brother of Sri Rama. El único antídoto para el veneno era una flor que nacía en un momento y moría en un día. The only antidote was a flower that was born in a moment and would die on the same day. Encima de una montaña, una sola montaña. On the top of one mountain, one only mountain. Y como Hanuman tenía el poder de volar, And as Hanuman had the power to fly, dijo Sri Rama, pues dado que eres tan poderoso y puedes volar y te haces tan grande, pues ve tú. Esto es lo que hacen los gurús, siempre te dan órdenes. and so Sri Rama said, well, since you're so powerful and you're able to fly and you can make yourself so big, well, you go. That's what gurus do. They give orders. Te complican la vida, los gurús. They complicate your life. Tú vienes para estar tranquilo y no. You come to be calm and Guru, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. the guru says, do this, do that, do this, do that. Lo que pasa es que a Hanuman le gustaba hacer eso, servir a su guru. But it so happened that Hanuman liked to do that, to serve his guru. No se ponía cara de, vale, lo hago, ok, lo hago. ¿no? He didn't put on a long face that said, okay, I'll do it, okay. Decía, vale, lo hago yo. He said, yes, okay, I'll do that. ¡Fiu! Y ya estaba allí al lado de la montaña. Phew! And then he was next to the mountain. Y en un momento, ¡fiu! Volvería, ¿no? And in a moment, phew, he would come back. Nunca salen las cosas bien. Por eso SPB ha aprendido no program. Todo puede cambiar. Mejor adáptate, ajustate, acomódate, no program. One never knows things well. That's why SPB learned how to not program. The best thing is to just adjust and accommodate And adapt. Just adapt and accommodate. adapt. Serve, love, give, purify, meditate, realize. Be good, do good, be compassionate. Adapt, adjust,
to accommodate, support, insult, support, offense is the essence of yoga. Support, insult, support, offense is the essence of yoga. You understand what it is saying? The essence of yoga is to be calm and meditate and to be happy and to be fit for avoid to be fat. No, this is not the essence of yoga. Definitely no. If the essence of yoga is serve, love, give, purify, meditate, realize. And? Vamos Yes. comigo. Venga, tradutor. A essência do yoga não é você ter um corpo Delgado. magro ao invés de um corpo gordo. Gordo. A essência do yoga é Sirve, servir. serve, serve, You already said it in English, so I'll say it. serve. Servir. We mix it. Okay. Serve, love, Amar, meditate, meditar, purify, purificar, realize. realizar. Be good, do good, be compassionate. Ser bom, fazer o bem e ser compassivo. Adapt, adjust, and accommodate. Adaptar-se, ajustar-se e acomodar-se. Soportar el insulto. To bear the insult. Soportar la ofensa. To bear the offense. Esta es la esencia del yoga. That is the essence of yoga. Serve, love, give, purify, meditate, realize. Be good, do good, be compassionate. Serve, love, give, purify, meditate, realize. Be good, do good, be compassionate. Adapt, adjust, to accommodate. Support, insult, support, offense is the essence of yoga. Adapt, adjust, to accommodate. Support, insult, support, offense is the essence of yoga. Bueno, estábamos con Hanuman, ¿no? So we were with Hanuman, right? Nada sale bien. Nothing goes well. Incluso a los dioses no les sale bien. Including within gods, nothing goes well. Es el problema. That's the Por problem. eso tenemos que aprender de los dioses que ni a los dioses les salen las cosas bien. That's why we need to learn from the gods that not even amongst gods everything turns out well. Entonces, ¿para qué te quejas? So why do you complain? Tú no eres un dios. You're not a god. ¿Por qué no salen las cosas bien? Why don't things turn out well? ¿Por qué no llega el tren en su hora? Why doesn't the train arrive punctually? ¿Por qué los indios conducen como locos? Why do people in India drive like crazy? ¿Por qué la comida pica? Why is the food so spicy? ¿Por qué este señor toca ese instrumento tan raro, guitarlele? ¿Por qué no canto con la guitarra como Dios manda? Why does this guy play such a strange instrument, guitarlele? Why doesn't he play a guitar like it should be? Siempre tenemos motivos para quejarnos, ¿verdad? We always have reasons to complain, right? Bueno, llegó a la montaña Hanuman. ¡Shut! Well, Hanuman was at the mountain. Me lo quedo de traductor, me lo llevo. Me lo llevo para mí. I'll take him as a translator. Me encanta. Estaba allí, la flor estaba allí, en la montaña, en la cima de la montaña. Well, the flower was there on the top of the mountain, Pero no estaba solo, no estaba sola. but it wasn't alone. Había muchas flores. There were many flowers. Y Hanuman sabía de muchas cosas menos de botánica. And Hanuman knew many things, but he didn't know about botany. Y claro, le habían dado la orden, como suelen dar los gurús los órdenes. Ve allí y coge una flor. And of course, he had received an order, like the gurus usually give orders, and the order was, go there and take a flower. Al devoto le encantaría que le dijera, ve allí y coge la flor roja que tiene 3 pétalos con un tallo verde y una mancha azul
exactamente en el lado izquierdo, yendo para la derecha y enfrente, allá, exactamente allí. Por eso siempre los devotos, cuando el gurú dice, ve y haz esto, los devotos dicen este villamantra. ¿Sabes lo que son villamantras? Mantras pequeñitos, sonidos pequeños, ¿verdad? El devoto hace, no se entera, y el gurú hace, vete. And so, well, the devotee mostly would love to receive an order like, go there to the mountain and you'll find a flower that has 3 red petals and it has a green stem and it has a small blue mark on the left side going towards the right, very specific. But normally what the guru says is, just do this, and one receives, for example, a bija mantra. Do you know what that is? That's a small mantra, and the devotee receives that and goes like, what? El guru dice, And the guru says, ve, go. villamantra también. That's a bija mantra as well. Bueno, Hanuman estaba mirando todas las plantas So Hanuman was looking at all the plants, y tenía un problema. ¿Cuál de ellas es? No se podía equivocar. and he had a problem. Which one is it? He could not make a mistake. La vida de Lakshmana, Lakshmanjula, The Vida de- life of Lakshmana, Lakshmanjula, corría peligro. was at risk. Podía fallar a su guru. He couldn't fail his guru. ¿Y si se equivoca? What if he made a mistake? ¿Y si no es la flor esa? What if he takes the wrong flower? ¿Y si cuando la coge se rompe y no funciona? What if when he takes the flower it breaks and then it doesn't work? En aquella época no había teléfono, smartphone, no había iPhones. At that No podía time, llamar al guru. Guru, soy Hanuman, qué flor. Mire, vídeo, ¿cuál de ellas? ¿No? at the time there was no smartphone, no iPhone, and he couldn't call his guru and ask, Guru, which flower is it? Let me show you in the video. Look at it. Así que Hanuman dijo, bueno, tengo el riti de poderme muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. Luego arrancó la montaña, la puso como llevaba una tarta en su mano e hizo ¡fiu! Y se fue volando con la montaña en la mano. Well, as Hanuman had the riddhi, the power to make himself very, very, very big, he made himself enormous and took the mountain in his hand and then took the whole mountain with everything and all the plants on top of it to his master. Entonces allí llegó con la montaña, cogió a Rama, cogió a Lakshmana, cogió al monomédico, había un monomédico, And so he took the mountain, and on top of the mountain he put Lakshmana, he put Rama, he put a monkey that was a doctor. There was a monkey that was a doctor. el doctor dijo, esta, y Lakshmana, ya estoy bien. And the doctor said, this one. And then he gave it to Lakshmana, and Lakshmana, I feel good. Esto demuestra que si tienes devoción, puedes hacer lo imposible posible. This demonstrates that if you have devotion, you can make the impossible possible. Por eso está esa imagen tan bonita de Hanuman con una montaña en la mano diciendo, aprender de mí, yogis, si tenéis devoción, podéis hacerlo. That is why there is such a beautiful image of Hanuman holding a mountain in his hand and saying, devotees, learn from me. You can make anything happen. With devotion. With devotion, you can make anything happen. Eso se llama Guru Bhakti. That is called Guru Bhakti. Luego, Anjaneya, 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 Pahimam, Hanumanta, 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 Rakshamam. Sálvame, protégeme,
sálvame, protégeme, Save me, sálvame. protect me. Anjaneya, 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 Pahimam, Anjaneya, 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 Pahimam, Hanumanta, 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 Rakshamam, Hanumanta, 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 Rakshamam. Anjaneya, 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 Pahimam, Anjaneya, 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 Pahimam. Hanumanta, 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 Rakshamam. Hanumanta, 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 Rakshamam. Anjaneya, 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 Pahimam, Anjaneya, 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 Pahimam. Anjaneya, 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 Pahimam, Anjaneya, 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 Pahimam. Hanumanta, 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 Rakshamam, Hanumanta, 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 Rakshamam. Hanumanta, 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 Rakshamam, Hanumanta, 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 Rakshamam. Anjaneya, 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 Pahimam, Anjaneya, 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 Pahimam. Hanumanta, 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 Rakshamam, Hanumanta, 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 Rakshamam. Anjaneya, 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 Pahimam, Anjaneya, 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 Pahimam. Hanumanta, 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 Rakshamam, Hanumanta, 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 Rakshamam. Anjaneya, 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 Pahimam, Anjaneya, 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 Pahimam. Hanumanta, 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 Rakshamam, Hanumanta, 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 Rakshamam. Anjaneya, 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 Pahimam, Anjaneya, 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 Pahimam. Hanumanta, 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 Rakshamam, Hanumanta, 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 Rakshamam, Rakshamam. Anjaneya, 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 Pahimam, Anjaneya, 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 Pahimam. Hanumanta, 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 Rakshamam, Hanumanta, 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 Rakshamam. Hum, que vibre aquí arriba, hum. Hum. It vibrates here on top. No en los labios, no hum, no, hum. Not in the lips. Hum, 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 hum. 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 Om. Om. No, om. Hay dos formas de repetir mantras. Una es Brahmi y otra es Tantriki. It's not om. There are manners to vocalize mantras. One is Brahmi Brahmi y otra es Tantriki. and the other is Tantriki. Cuando se recitan los mantras en forma Tantriki, no se pronuncian en los labios y no salen ni un centímetro de la boca. When you recite the mantras in the Tantriki manner, you don't let it vibrate in the lips, and it doesn't even come 1 centimeter out of your mouth. Se quedan dentro y van al Brahmarandha, a la puerta de Brahma, que es el centro del Sahasrara chakra. They remain inside and they go up Brahmarandha to the Brahmarandra, that is the gate o Brahma. of Brahma. Es el centro del That is the Sahasrara chakra. center of Sahasrara chakra. Por aquí se rompe el cráneo cuando el cuerpo muere para liberar el cuerpo astral, el Sukshma Sharira. This is where the skull breaks when the body dies in order to liberate the soul, El Sukshma Sharira. el Sukshma Sharira. Se encuentra desde el inicio de la oreja una línea hacia arriba There is a line that starts in the beginning of the ear and goes upward, y desde la nariz hasta que se encuentra con esa línea.
and that one that goes from the nose until it meets the other line. Y aquí está el Brahmaranda. And here is the Brahmaranda. Es un marma. It's a marma. Y duele un poco. It hurts a little. Hay que vibrarlo aquí. You need to let it vibrate here. Hay otros Villa mantras, mantras semillas, que vibran en diferentes chakras. Tienes que dirigirlo a diferentes chakras. There are other bija mantras, that is seed mantras, that vibrate in Different chakras. different chakras. Om. Sentid la vibración. Om. Feel the vibration. Hum. Om. Hum. Hanuma. Hanumate. 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 Namaha. Om Ham Hanumate 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 Om Shrim Hum Pat Swaha.
Pat Swaha. Ham Hanumate Namaha es para protegerte de maldiciones. This mantra is a mantra to protect you from Curses. curses, Pensamientos negativos. negative thoughts. Cuando estás en riesgo, tu salud, tu cuerpo, tu mente está en riesgo. When you are at risk, your health, your body, your mind are at risk. Cuando estás deprimido. When you are depressed. Cuando tienes miedo. When you are afraid. Om Ham Hanumate Namaha. 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 Om es la declaración de la unidad. Om is the declaration of unity. Los tres poderes máximos del Brahman, del ser. The three maximum powers of the Brahman, of the being. El Brahma Shakti, Vishnu Shakti, Shiva Shakti. Esos tres poderes, el poder de manifestar, el poder de preservar el Dharma, el poder de cambiar tu conciencia y darte liberación. It is these three powers of Brahma Shakti, Vishnu Shakti, and Shiva Shakti, the power of manifesting, the power of preserving, De Dharma. of Dharma, and the power of being able to change and let go, of letting go. Es el poder de unir tu cuerpo físico, stula sharira, It is the power of being able to unite your physical body, stula sharira, Stula Sharira, que es el cuerpo hecho de sustancia, de alimento, that is the body made of substance, of food. sukshma sharira, que es el cuerpo hecho de la energía del universo, Sukshma Sharira, that is the body made of the energy of the universe, que está hecho de la energía de la Shakti a través de la respiración, which is made of the energy of the Shakti through breathing. está hecho de la mente sensorial y del ego, It is made of the sensory mind and the ego. está hecho de la mente que guarda todo el recuerdo de todas las vidas, It is made of the mind that contains in itself all the memories of all the lives, y de la mente que se ilumina, and of the mind that enlightens itself. y unir el cuerpo esencial, And to unite the essential body, Karana Sharira, Karana Sharira. es el cuerpo de Dios, de la energía de Dios, It is the body of God, of the energy of God, hecho de la energía de Dios, made of the energy of God, Anandamaya Kosha. Anandamaya Kosha. Unir estos tres cuerpos es yoga, es yoga kaya, tener cuerpo de yoga. To unite these three bodies is yoga. It's Yogakaya. That is Vivir alineado. to live in an aligned manner. Eso se dice cuando dices Om. That's what you're saying when you say Om. Yo soy el Jiva, I am the Jiva, la entidad viviente. the living entity. En mí vive el Jiva Atma, In me lives the Jiva Atma, el ser como mi verdadero ser.
The being as my true self. No, the self is the self. The self as my true self. Jagadish, el universo que es también la morada del ser. Jagadish, the universe that is also the dwelling of the self. Reconozco que soy una humilde entidad viviente que tiene a Dios como su verdadero ser y que vive en el universo que es la casa de Dios. I recognize that I am a humble self that lives in the universe that is the dwelling of, Y mi ser es Dios. and myself is God. Eso se dice cuando se dice A-U-Ma. That's what you're saying when you say A, U, Ma. La A y la U en sánscrito se forma O. The A and the U in Sanskrit form the O. Y la letra Ma se pronuncia M. And the letter Ma is pronounced M. Om. Ham es el poder semilla que tiene Hanuman. Hum is the seed power that has Hanuman. Todos tenemos un núcleo de poder We all have a nucleus, a core of power, que determina nuestra singularidad. Which- Todos somos diferentes. which determines our singularity. We are all different. Mirad un bosque de manzanas, Look at an apple field, pero cada árbol es distinto. but each tree is different. Son manzanos, pero son singulares cada árbol. They are all apple trees, but each tree is singular. Eso se llama nuestro purusha, That is called our purusha, nuestra singularidad. our singularity. Y tiene un núcleo. And it has a core. Y Hanuman tiene su núcleo. And Hanuman has his core. Es Ham. And that is Hum. Tú tienes que descubrir tu núcleo. You must find your core. Tú tienes que descubrir tu Bija mantra You need to find your bija mantra en alguno de los dioses. in one of the gods, Porque los dioses se reflejan en nosotros because the gods reflect on us y en la naturaleza. and in nature. Y tú tienes que buscar la energía de los dioses en alguna planta específica y también en ti. ¿Qué Ishtadevata, qué poder divino es el que se refleja en ti? And you need to find your divine power in a plant, which Ishtadeva is reflected on you. Por eso tienes que descubrir cuál es tu Bija mantra That is why you must find out what is your bija mantra para despertar tu poder interno. in order to awaken your inner power. Nosotros sabemos que el poder interno de Hanuman era Ham. We know that the inner power of Hanuman was Hum. El Bija mantra de Shiva es Hum. The bija mantra power of Shiva is Hum. Dentro de unos días celebraremos Mahashivaratri. Within a couple of days, we're going to celebrate Mahashivaratri. Y junto con el Panchakshara mantra recitaremos el Rudra Gayatri mantra. And along with Rukachara, Panchakshara, Panchakshara, Pancha, Pancha, Akshara, Akshara. Nama Shivaya. Nama Shivaya. Om Hum 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 Nama Shivaya. O el Rudra Gayatri. Om Hum Tat Purushaya Vitmahe Mahadevaya Dimahi Tanno Rudraha Prachodayate. Om Hum Tat Purushaya Vitmahe Mahadevaya Dimahi Tanno Rudraha Prachodayate. Om Hum Tat Purushaya Vitmahe Mahadevaya Dimahi Tanno Rudraha Prachodayate.
Om Hum Tat Purushaya Vidmahe Mahadevaya Dimahi Tanno Rudraha Prachodayate. Om Hum Tat Purushaya Vidmahe Mahadevaya Dimahi Tanno Rudraha Prachodayate. El Villa Mantra de Kali, Kali's bija mantra, quien da nirvana, quien da nirvana, that is who gives nirvana, la muerte para el cuerpo y la liberación para la mente. death to the body and liberation to the mind. Porque cuando la mente está atrapada en el cuerpo, sufre. Because when the mind is stuck in the body, one suffers. Por eso, todos aquellos que sienten mucho su cuerpo, sufren mucho mentalmente. That is why everyone who feels their body a lot suffers a lot in their minds. Por eso tienes que tener a Kali como tu amiga. That is why you must have Kali as a friend. Y aprender a vivir para morir. And learn to live in order to die. Qué bueno. How good. Om Klim Krim Kalikaye Namaha. 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 Bien, así que Ham Hanumate, el poder del Hanuman más grande. Well, so the power of Hanumate, the greatest power of Hanuman, Namaha. Namaha. Ese es nuestro business con Hanuman. That is our business with Hanuman. Hanuman, ¿qué quiere? A cambio. ¿Qué quiere? What does Hanuman want? Queridos amigos, lo siento por lo que voy a deciros. My dear friends, I am very sorry for what I'm going to tell you. Nada es gratis en la vida. There is nothing free in life. Pero es la vida espiritual, ¿no? Not even in spiritual life? No? No. No. Nada es gratis en la vida. Si algo se diera gratis, iría en contra del Dharma. Nothing comes for free in life. If something came for free, it would go against the Dharma. En el Rig Veda dice, todo el universo es una transacción. In the Rig Veda, it says that all the universe is a transaction. Se puede regalar. Regalar es otra cosa. You may give presents. To give a present, that's something else. Lo das porque es como una donación, pero lo haces porque te gusta regalar, porque te queda simpático, porque le quieres. Toma un regalo. Toma para ti esto. Toma. You give because you want to give, because you feel like giving. You give it as a donation. You simply give it. Look, here, this is for you. Pero, No, si not quieres, pero si quieres aprender if you want to learn Dharma, Dharma, aprender Kalaripayattu, to learn Kalaripayattu, aprender yoga, to learn yoga, aprender música, to learn music, aprender matemáticas, to learn mathematics, ingeniería, medicina, engineership, aprender panadería. medicine, to learn bakery, A ver cuánto sabe de inglés. Aprender alfarería, to learn tailorship, sastrería, Taylor. Me olvidé que es sastrería. ¿Qué es sastre en español? Taylor. Tailorship. Nada es gratis. Nothing is free. Si te diera alguien, incluso un guru compasivo, If someone gave you even a compassive guru, un guru muy bueno, a good guru, un guru muy rico, a toma, very toma. rich guru, come here, there you go.
Un guru con el corazón muy abierto. A guru with a very open heart. Te diera algo gratis, If he gave you something for free, toma gratis. take it for free. Estaría cometiendo un karma papam. He would be Karma papam. doing a karma papa. Pam. Karma. Papam. Yes. Otherwise it's potato. Papa. Papa is potato. Karma papam. Estaría muy bueno que nos dieran patatas fritas. Imaginaos French fries this night. It would be very good to get some French fries. Buen plato de patatas fritas. Ay. Bueno, pues cometería karma papam. He would be committing karma papam. Porque estaría negando al alumno, al devoto, al estudiante la oportunidad del esfuerzo. Because he would be denying the student, the devotee, the opportunity to make an effort. Eso se llama tapasya. No hay tapasya, no hay perfección. Tapasya es el esfuerzo. Se tiene que esforzar por conseguir las cosas. That is called tapasya. Without tapasya, there is no perfection. Tapasya is the effort. You must make an effort in order to reach realization. Yo tengo aquí el dinero, Guru. I have the money here, Guru. Ya tengo el ticket para aprender, ¿verdad? I have the ticket to learn, right? El Guru entonces tiene que pedirle algo. The Guru so must ask you something. Muy bien, sirve la comida. Very well, serve the food. Ah, ¿no hay sirvientes? Oh, but there are no servants? Limpia los baños. Clean the bathrooms. Yo no he venido de aquí, desde Brasil o de donde habéis venido, yo qué sé, a limpiar el baño. Oh, I haven't come all the way here from Brazil or from wherever I came in order to clean the bathroom. No lo limpio en mi país, en mi casa. Yo no limpio ni en mi casa el baño. Qué guarro eres, ¿no? I don't clean Yo no voy a tu the casa. bathroom, not even in my country, not even in my house. Qué Oh. guarro eres. Yeah, how dirty you are. I'm not going to your house. No, porque tu cuarto de baño tiene que estar horrible. No lo limpias nunca. Oh, because your bedroom must be terrible if you don't clean it ever. No. Siempre hay que hacer karma yoga. You always must do karma yoga. No importa que pagues. It doesn't matter if you pay for it. Entonces hay que pagar y hacer karma yoga. And so you must pay and also do karma yoga. ¿Por qué? Porque esto no es un show. Esto no es un show. ¿No es un show? No. Why? Because this isn't a show. Creía que era un show. Yeah, I thought it was a show. A ver, hay todo. A ver, músicos, There's everything. There are televisión, musicians, there's público. television, there's a public, y el showman. and the showman. No. Esto es satsanga. No, this is satsanga. Amigos que cooperan para cambiar sus vidas. Friends who cooperate in order to change their lives. Krishna, el gran maestro, era amigo de Arjuna, el gran discípulo. Krishna, the great master, was a friend of Arjuna's, the great disciple. Por eso le dice, Krishna, amigo, dice Arjuna. That's why Arjuna said, Krishna, my friend. Porque si eres amigo de tu guru, enriqueces la relación. Because if you are a friend of your gurus, you enrichen your relationship. Si eres amigo de tus guru bhais, de tus hermanos, enriqueces el satsanga. If you are a friend of your guru bhais, of Your friends. your friends, then you make the satsanga richer. Por eso, ¿qué haces con un amigo? That is why, what do you do with a friend? Le sirves. You serve them. Por eso, nunca se puede dejar de pagar para poder recibir, porque ese es tu esfuerzo material. Has tenido que trabajar, limpiar en Brasil, trabajar, conseguir los dólares
venir hasta aquí, porque esto no es gratis, ¿Ah, no? ¿No son todos espirituales? No. ¿Las personas espirituales no viven del espíritu? No. El cuerpo vive de comida, ¿no? Y necesita cosas. Anda, no me había dado yo cuenta. Ser espirituales no significa ni ser tontos los maestros, ni ser listos los discípulos. ¿Entendéis? That is why you must never stop paying the money. You must work and clean and work and clean and work. Back in Brazil, work in order to be able to have the dollars to come here. Because when you come here, you need to pay for the things that are here. Nothing here is for free. Do you think that this is for free? No. Not even if it's a spiritual thing that we're doing, you're spiritual people. Don't you live from the spirit? No. Spiritual people also live from food, from resources, from things that are bought with money. Si tu guru te lo da gratis, es tonto. If your guru gives it to you for free, then he's a fool. Y tú eres demasiado listo. And you are too much of a smart something. No, not exactly smart, but in Spain we say, when you want the thing free, no? You invite, okay, we go to take a coffee? Okay, yes. And the time for pay, she's looking at the top. Ele está explicando o que é listo, que é tipo espertinho, assim. É a pessoa que não quer pagar. Na hora, vai tomar um café com os amigos e aí na hora que vem a conta, a pessoa desaparece. Y dices, bueno, pago yo, vale. Y después le digo al Ileswari, Omaya tiene una cara más dura que el mármol. And then you go and you pay, but then you tell Lileshwari, oh, that person has the face that is harder than marble. Yes, o granito. Or granite. Cemento. Or cement. Piedra. Y más que el hierro, más duro que el hierro. Harder than iron. Este hombre traduce increíblemente. Así que nama. Puedes hacerlo solamente cuando Hanuman le das lo que quiere. You can only do it when Hanuman gives you what he wants. ¿Qué quiere Hanuman? What does Hanuman want? Our service. ¿Qué más quiere Hanuman? What else does Hanuman want? Que seamos yogis. He wants us to be yogis. ¿Qué más quiere Hanuman? What else does Hanuman want? ¿Qué? He wants us to control our minds, our emotions. Our loyalty. Sinceros y lealtad. For us to be sincere and loyal. Porque Hanuman tenía devoción, lealtad, servicio, control mental y era un yogi. Because Hanuman had devotion, service, loyalty, could control his mind and was a yogi. Por eso Hanuman es el patrono de los yogis. That is why Hanuman is the patron of the yogis. Es el mandala, yoga mandala. He is the mandala, the yoga mandala. Así que Namaha es mi entrega. That is why Namaha is I surrender. Desnudo. I'm naked. Sin anillos. I don't have any rings on. Yo soy el guru, Hanuman. I am the guru, Hanuman. Te quitas el vestido del guru. You take off the clothes of the guru. Yo soy la mujer, Hanuman. I am the woman, Hanuman. Te quitas el vestido de la mujer. You take off the woman's clothes. Cuando dices la palabra Namaha, when you say the word Namaha, todas las glorias y las miserias del mundo tienes que dejarlas atrás. All of the glories and the miseries of the world, you must leave them behind. Y tienes que entregarte con la sinceridad, bueno, malo, rico, pobre, no importa. And you must surrender sincerely, whether you're good, you're bad, you're rich, you're poor, it doesn't matter. Porque quieres hacer el cambio. Because you want to do the change.
La to make the revolución de la change. conciencia. The revolution of consciousness. Om Ham Hanumate Namaha. Ham Hanumate Namaha. Om Ham Hanumate Namaha. Om Ham Hanumate Namaha. Om Ham Hanumate Namaha. Om Ham Hanumate Namaha. Namaha. Om Ham Hanumate Namaha. Om Ham Hanumate Namaha. Sri Guru Charana Saroya Raj Niyamanu Mukuru Sudari Barano Raghubara Bimala Jasu Yo Dayaku Falachari Bodhe Natanu Yanika Sumirom Pavana Kumar Balabudi Vidya Dehu Mohim Harahu Kalesha Vikara Jaya Hanumana Jnana Gunasagara Jaya Kapi Satihu Lokojagara Ramaduta Atulita Baladama Anjani Putra Pavana Sutanama Mahavira Vikrama Vajarangi Kumati Nivara Sumadike Sangi Kanchana Varana Viraya Suvesa Kanana Kundala Kunchita Kesa Hata Vajra Ho Dvaja Virajai Kande Mu Jajane Usaje Shankara Suvanake Sharinandana Teja Pratapa Mahajagabandana Vidyavana Guni Ati Chatura Ramakaya Karive Ko Adura Prabhu Charitra Sunive Ko Rasiya Rama Lakhana Sita Manavasiya Sushma Rupa Dharisiya Hindikava Pikata Rupa Dhari Lanka Yarava Bhima Rupa Dhari Asura Sanhare Ramachandra Ke Kaya Samavare Laya Sanjivana Lakana Jiyaye Sri Raghuvira Harasi Puralaye Raghupati Kini Bahuta Barai Tuma Mama Priya Bharata Hi Samabai Sahasa Badana Tumaro Jasagavai Asakahi Sri Pati Kantalagavai Sanakadika Brahmadi Munisa Narada Sharada Sahita Ahisa Jama Kubera Digapala Jahante Kaviko Vida Kakisa Ke Kahante Tuma Upakara Suriva Inikina Rama Milaya Raya Padadina Tumaro Mantra Vibhisana Mana Lankeswara Vaisava Jagajana Yuga Sahasra Jo Jana Paravanu Diyo Dahi Madura Palajanu Prabhu Mudrika Meli Mukamain Jaladilangi Gaya Charajanai Durga Makaya Jagate Kejete Sugamanugraha Tumare Ete Ramadware Tumara Kavare
Hotana agnya vinu paisare, Tava sukalahai tumari sarana, Tumara chaka kahuko darana, Apanateya samaro apai, Tinon lokahang katen kampai, Bhuta pisacha nikatana himavai, Mahavira Javana Masunave Nasai Roga Hare Savapira Japatani Ram Tara Hanumata Vira Samkadatem Hanuma Nachurave Mama Krama Vachana Dhyana Jolave Savaparara Matapa Swiraya Tina Kekaya Sakala Tumasaya Ora Manorata Yoko Ilave Soy Amita Jivana Fala Pavaicha Ron Yuga Parata Patumara Hai Parasiddha Jagata Ujiyara Sadhu Santa Ke Tumara Kavare Asurani Kandana Ramadulare Asta Siddhino Nidike Data Asavaradina Janaki Mata Rama Rasayana Mare Pasa Sadara Hora Gupati Ke Dasa Tumare Bhajana Rama Kopave Janama Janama Ke Dukkha Visarave Amtakala Raghupara Paurajai Jahan Jama Hariva Takahai Ora Devata Chitanadarai Hanumata Se Sarva Sukha Karai Katakate Mitai Savapira Jo Sumirei Hanumata Balavira Jaya 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 Hanumana Gosai Kripa Karahu Guru Deva Kinai Jo Satabara Pata Karakoi Jutahi Bandi Mahasu Kahoi Jo Jaya Pehai Hanuman Chalisa O Yasidi Saki Gorisa Tulasi Dasa Sada Harichara Ki Jai Nata Hrudaya Madara Avanatanaya Sankadaharana Mangalamurati Rupa Ramalakhana Sita Sahita Hrudaya Vasahu Surabhupa Siya Bharat Ramachandra Ki Jai Sharanam Pavana Sudha Hanumana Ki Jai Sharanam Iti Sri Hanuma Chalisa Sampurnam Condúcenos de lo irreal a lo real. Condúcenos de lo irreal a lo real. Condúcenos de lo irreal a lo real. Lead us from the unreal to the real. De la oscuridad a la luz. From darkness to light. De la mortalidad a la inmortalidad. From mortality to immortality. Asaduma Satgamaya Tamasoma Yotirgamaya Mrityorma Amrutam Gamaya. Esto es el todo. This is the whole, everything. Eso es el todo. This is the everything, the whole. Desde ese todo, este todo ha surgido. Out of this everything, everything has arisen. Aún después de que el todo surgió del todo, and then after everything came from everything, es el todo lo que queda. It is the everything that remains. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate
Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Todo el mundo tiene que tener bienestar. Everybody must have well-being. Todo el mundo tiene que tener felicidad. Everybody must have happiness. Todo el mundo tiene que estar en paz. Everyone must be at peace. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Om. Tú tienes que tener paz. You must have peace. Tu paz dará paz a los demás. Your peace shall give the others peace. Vuestra paz será mi paz. Your peace shall be my peace. Shanti, Shanti, Shanti. El más bello, el más poderoso, nos une a todos. Hari. The most beautiful, the most powerful, unites us all. Hari. Esto, que es la verdad, This, which is the truth, ha sido enseñado. has been taught. Hari Hom Tat Sat Iti. Qué maravilla. Me he sentido It's muy bien. wonderful. I have felt Me gusta estar great. me gusta estar en este lado, no ahí. I like being on this side, not over there. Aquí con la sangha. Here with the Sangha. Y con este cantante, ay. Traductor, cantante, le voy a llamar, ¿cómo se llama usted? Rael. ¿Rael? Hi. Sí, Rael, claro. Rael, le voy a llamar Sanjaya. Porque él es el que nos traduce y nos cuenta lo que pasa en los cielos. He's going to call me Sanjaya because I'm the one who translates, who tells what happens in the heavens. Yes. E também o que está acontecendo no campo. Por eso, Krishna y Arjuna están hablando. Y el rey ciego está en su palacio cómodamente, viendo Netflix. That is why Krishna and Arjuna are talking, while the blind king is in his palace, very comfortably watching Netflix. Es que le gusta ver solo el mundo está ciego. And the one who likes to look only at the world is blind. Quien le gusta ver el mundo espiritual es vidente. The one who likes to look at the spiritual world is a seer. Y le sale un ojo aquí. And an eye comes out in him over here. Por eso, ¿tú quieres ver el mundo espiritual? That is why, do you want to see the spiritual world? Abre el ojo, el tercer ojo. Open your eye, your third eye. Entonces, como estaba ciego, And so, as he was blind, tenía un discípulo. No, tenía al hijo de Vyasa. he had a disciple. No, it was the son of Vyasa, Vyasa, que tenía la capacidad de ver en wireless. who had Lo the que estaba capacity pasando to see in con wireless mode what was going on Con Krishna y Arjuna. with Krishna and Arjuna. Oye, Sanjaya, ¿qué está pasando en Kurukshetra, en el Dharma, en el campo del Dharma?
Listen, Sanjaya, what's going on in Kurukshetra, Kurukshetra, en el campo del Dharma. in the field of Dharma? Un momento, que conecto el internet. Just a moment, I'm connecting to the internet. Pues mira, Arjuna, que era un gran guerrero y que todo el mundo esperaba que combatiera, Well, look, Arjuna, who was a great warrior and who everybody hoped that he was going to combat, está hecho un cobarde, deprimido. he's such a depressed coward. No quiero combatir, I don't want to fight. mejor me hago monje. It's best I become a monk. Y Krishna está así mirándole. And Krishna is over there looking at him. Arjuna está esperando que le dé Krishna un abrazo, le consuele. Arjuna is waiting for Krishna to give him a hug, to give him some Release. embrace. Lo que queremos de los gurus, vaya. That's what we want from our gurus, right? Sabes que eres un cobarde que está llorando como una niña. You know you're a coward and you're crying like a little girl. Es que mi papá y mi mamá están todos ahí. No lo quiero pelear. Mis amiguitos. Because my mother and my father are there, my little friends, I don't want to fight them. Si tú no peleas, otros pelearán por ti y tú te perderás el beneficio de tu esfuerzo. If you don't fight, others will fight for you, and you're going to miss out on the benefit of your effort. Tu deber es ese. That is your duty. 18 diálogos tuvo que invertir Krishna en convencer a Arjuna. 18 dialogues did Krishna need to invest in order to convince Arjuna. Para que diga, receba chanantava, vale, bueno, Guru, voy a hacer lo que dice. So that he finally would say, Receba chanantava. Vachanantava. Okay, Guru, I'll do what you're asking me. Así que como cualquier gurú humano, como SPB, quiere esperar que le hagáis caso en esta vida. And so how does any guru expect, how does SPB expect that you're going to listen to him in this lifetime? Si Krishna, el noveno avatara, If Krishna, the 9th avatar, necesitó hora y media para convencer a Arjuna. needed an hour and a half in order to convince Arjuna. Bueno, receba chanantava. Well, Karise Vachanam. Prem Baba sabe ahora que él os dice, bueno, si queréis luchar un poquito, si os apetece, si os lo pensáis bien. Y él está así, ya sabe la verdad, porque si dice, ¡ve y lucha! ¡Arjuna! No me da la gana, me cambio de guru. Well, now Prem Baba knows that if he says, well, if you want maybe to fight just a little bit, because if he says, go and fight, then you get scared and you want to change your guru. Yes. Me voy a buscar otro guru que me quiera mejor que tú. I'm going to find another guru who will love me more than you. Bueno, este es Sanjaya. Un aplauso, por favor, lo ha hecho muy bien. This is Sanjaya. Increíble. Increíble. Y un aplauso para Prem Baba, que ha estado aguantando ahí todo el tiempo. And applause to Prem Baba, who has been holding on all this time.
Un aplauso por Vivin, que ha esperado a dar una clase y no la va a dar. Applause to Vivis, who was expecting to teach a class and is not going to teach it. Y así que mañana más. And then tomorrow there's more. We can do now just an arati, perhaps? Inside the smaller hall with the picture of Maharaj. ¿Tenemos Pujari o...? ¿Tenemos Pujari? Do we have Pujari? Sí, podemos, ella también puede participar contigo. She can participate Ella with you, es yes, of Pujari. course. She is Pujari. Podemos entonces tener la clase después. Mañana también. Sí, mañana mejor. Sí. Muy bien. Muy bien. Magnífico. Okay, so we'll do the arati, and then after we're going to sing some songs, and then we'll leave the class for tomorrow after the satsang with more people. Okay. Vamos. Vamos. Venga, vamos.